Then in this lesson today, we will be discussing about how colors can be created, customizable color. Because it's not possible to give names of all colors. No? So if you want to remember the color names, how can you remember? Okay, tell me, right? Okay, what is this color? Okay, tell me what is this color? Let's go to Google and tell. Okay, so you can see this, right? Sorry, I have a shared. Sorry, my mistake. So can you see this now? Okay, what is this color? Okay, what is this color? If I select this color, what is this color? Yes? Blue. Huh? This one? Yes? Blue. Okay, then this one? Purple. Okay, this one? And this one? This one? This color? This color? This color? Can you tell all the color names? Is it possible? Is it possible? No, sir. So why? Because these colors are, it looks like all are blue variants, blue color variants, but you can't tell the name of the color. So that is the challenge that we face here. The color so that is the challenge that we face here. But so there is a code to identify the color. We are going to learn about that code today. There is a code to identify a color, and we are going to learn about that code today. Okay. The code okay. Bit means bit is the smallest unit, right? Bit ekatama bit ekak කියන එක තමයි කුඩාම ඒකකය කම්පියුටර්ස් වල තියෙන. measure කරන්න පුළුවන් කුඩාම capacity එක. bit එකක් කියලා කියන්නේ එකක් හෝ බිඳුවක්. either 1 or 0. So we tell that a bit 1 or 0, right? So the smallest value is 0 and the largest value is 1, right? Only 2. The smallest is 0, the largest is 1. Okay. So then, may bits tika gannawa අපි. Bits 0 to, so 8 zeros, right? So 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zeros. So because 8 bits are allocated for, typically a color has 8 bits. Bit attack color. Ika color. Eතකොට colors තුනක් අපි අඳුන ගන්නවා. 3 primary colors, red, green and blue are the primary colors of computer. Red, green, blue. ඔය colors තුන තියෙනවා. One color will get 8 bits. හරි එක color එකකට bit 8කුත් හම්බ වෙනවා. Okay, can you tell me the value of this, please? So think this as a binary number, right? 0 0 0 0 0 0 0 0. And also take this number. I'm giving you some numbers today. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0. Okay, so can you translate these numbers to decimal numbers? I think you know the process of transferring the number to decimal numbers. If you know that, do it. දන්නවනේ the ක්‍රමය කොහොමද transfer කරන්නේ binary එකක් දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 10 පාදයට කොහොමද translate කරන්න කියලා දන්නව නේද? දන්නවනම් අන්න අපි ඒක දාලා මේක translate කරමු. මේවට තියෙනවා ස්ථානීය අගය අර ගණකරාමුව වගේ හිතන්න. Think about the abacus. It has positional values. So here this is the binary abacus. Binary abacus එකේ අපි මේකේ 8ක් දාමු. I'll make this easy. There are 8 and a box.
හරි දැන් මේ ස්ථාන වලට අගයක් තියෙනවා. තියෙන්න පුළුවන් උඩරිම 1. අවම 0. මොකුත් නැති වෙන්න පුළුවන් එක්ක එක බෝලයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ස්ථාන වලට අගයන් තියෙනවා. There are positional values. What are these positional values? So let's learn about these positional values now. And the first position is 2 to the power 0. ඒ කියන්නේ එකේ ගොඩවල් මුලින්ම තියෙන්නේ 2 to the power 0 or 1s. එකේ ගොඩවල්. ඊළඟේ 2 to the power 1. එකේ දෙකේ එක් වෙන බලය. එහෙම නැත්නම් දෙකේ ගොඩවල් 2 to the power 1. So then 2 to the power 2. 2 to the power 2 කියන්නේ දෙවරක් දෙක. හතරේ ගොඩවල්. ඊළඟට 2 to the power 3. දෙවරක් දෙක. අටේ ගොඩවල්. දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් දෙක අටයි. Likewise it always doubles, right? It always doubles. Okay, consider this and please calculate. එතකොට මේ හොයාගන්නේ කොහොමද value එක? You have to keep adding the values. මේක නම් ඔක්කොම බිඳුවනේ. So the decimal value will be equal to 0, right? Decimal is equal to 0 here. හරි මේ වගේ හොයමු බලන්න. So let's calculate and find the values. Quickly do that and send the values to chat එකට values එවන්න. බැරි වුණොත් මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලා try කරන්න. I'll give you 5 minutes, just give a try.
හරි පුතේ එවන තියෙනවා කීපයක් වල උත්තර. Okay, let's check your answers and Diliru has sent the answers. Others others not tried. Another one has tried. Okay, එතකොට කොහොමද මේ translation එක වෙන්නේ අපි බලමු. So let's calculate. Okay. Then 8 4 right, okay. එතකොට දැන් මේ තියෙන 8 කොටවල් දැන් මෙතනත් තව යනවා. So we have 16s. Then after 16s there are like 32s. Then you have 64s. 64 කොටවල්. Finally you have 128s. Because if you see likewise you have so positional values. Now just take the positional value and find this. The first one is 0. The second one is you can see no ones එකේවන්න නැහැ. මේ බලාගෙන යනවා. මේකේ එකේවන්න නැහැ, දෙකේවන්න නැහැ. No ones, no twos and no fours. 1 8. After that nothing. So this is 8, right? Here you know ones එකේවන්න නැහැ. දෙකේව එකක් තියෙනවා. දෙකයි. දෙකේව එකයි 2. So no ones, 1 2, so 2. No fours, but 1 8. 8 plus 2 will be 10, right? The next one is here ones, you have 1, then twos 1, dekai 2 9 3. The next one ones nahe, twos nahe, no ones, no twos. 1 4 1 8 altogether 4 plus 8 is 12, right? Okay, the next one no nothing here, no ones, no twos, no threes, no no ones, no twos, no fours. 8 there is 1 8 and then 16s nahe, 32s nahe, 64 plus 64 plus 8 is 72. Then this one, the last one. So you have 8 and here 1 2 8. 1 2 8 plus 8 is 136. Okay, let's find what is the maximum. So these are some numbers. Now you can see. So these colors represent some numbers. So these colors are showing some numbers. So what is the maximum number of color? What is the maximum color that you can show using this method? 1 2 3 4 5 6 7 8. That is the maximum. And what is that value? Can you calculate and tell me? 8 ones means just calculate and tell me. Yes, the value is you have to add all numbers now. So that is what make it then me karapu ekama tama puthe karanna dina. I think you are not doing this, some of you guys. So please consider. So you have to add 1 eke kodawal tiyenawa, deke kodawal tiyenawa, then you have 4 hatare kodawal, 8 kodawal, ඔය ඔක්කොගෙම එක ගානේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරන්න. 1 2 8 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. එතකොට තමයි value. So let's make it easier. අපි පොඩ්ඩක් නිකන් ළඟ ළඟ යනවා. 64යි 16 එකතු වෙනවානේ. 64යි 16 it's 80, right? 10යි 4යි 10න් බෙදලා එකක් විතර එකයි 6 එතකොට 80යි. මෙතනත් එකතු වෙනවනේ මේ 32යි 128යි එකතු වෙනවා ලේසියෙන්. So it is 260, right? 160. Now easy. 160 plus 80 is 240. 240 මෙතන එනවා 10. Then 250. Then මෙතන එනවා 5. 255. So the answer is 255. It's very easy to add this, right? මේ කොනකින්ම කරන්න ඕනේ ගැලපෙන අය එකතු කරගත්තා නම් හරි 128 plus 32 160 64 plus 16 is 80 8 plus 2 is 10 so 160 240 250 255 so the answer is 255, right? This is one. So the maximum number of maximum color is 255, the minimum color is 0 to 255. You have altogether 256 colors, but one color will have 256. All three colors will have 256 reds. So 256
greens, and 256 blues. So closer to 16 million colors will be there altogether. So can you tell names of all 16 million colors? Can you or cannot? No, sir. No, it's not possible. Neither. Million දාසයක නම් කියන්න බෑනේ. Blue ටිකක් blue, ඊට වැඩිය ටිකක් blue, තව ටිකක් blue, තවත් blue, හොඳටම blue. So you can't tell like that නේ. එහෙම කියන්න බෑ. That's why we need the color code. I hope you understood the theory behind this. එතකොට theory එක මොකක්ද? A single color has 8 bits. Bit එකක් කියන්නේ 1 or 0. A bit has a value. We learn how the values are calculated. The values තියෙන විදිහ අපි ඉගෙන ගත්තා. These are the values. These values are calculated based on the bit values. So bit 1 ගොඩවල් 2 ගොඩවල් 4 8 16 32 64 128 විදිහට ස්ථානීය අගයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ස්ථානීය අගයන් එකතු කළා තමයි මේ අගයන් හදාගත්තේ. ඔක්කොම බිඳුව නම් බිඳුවයි. ඔක්කොම බිඳුව නම් බිඳුවයි. මෙතන විතරක් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ 8 ගොඩක්. එහෙනම් 8යි. 8 ගොඩකුයි 2 ගොඩකුයි 10යි. 1 ගොඩකුයි 2 ගොඩකුයි 3යි. මෙතන 4 ගොඩකුයි 8 ගොඩකුයි 4යි 8යි 12යි. මෙතන 8 ගොඩකුයි 64යි 8යි 64යි 72යි. මෙතන 8 ගොඩකුයි 128 ගොඩකුයි 136යි. ඔය විදියට ඔක්කොම numbers 256ක්. There are 256 colors total. බිඳුවත් ඇතුළත 256ක් තියෙනවා. So maximum යන්න පුළුවන් 255කට. And normally we write this in hexadecimal, right? අපි මේක ලියන්නේ 16 පාදයෙන් තමයි ලියන්නේ. When you write the color, we write in hexadecimal. So it is 00 to FF. It's very easy to write in hexadecimal. Let me give you a table. Look at this table and you can easily translate these values to hexadecimal, right? මේ table එක ලියාගත්තත් කමන්නේ. So this table අපිට decimal කරන්න නම් ඕන නැහැ. But hexadecimal කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මේ table එක ලියා ගන්න. So let's write this table quickly. Can you write down this table quickly? So this is hexadecimal table. These are the hexadecimal digits. මේ තියෙන්නේ මේකට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා binary එක. මේ binary එකට ගැලපෙන hex එක ඉස්සරහින් තියෙනවා. මේක ලියාගත්තම අපිට ලේසි. හරි? hex එක මම කොටුවක් දාන්නම්. මේ hex එක තමයි මේ තමයි hex එක. මේ තමයි hex එක. මේ binary එකට ගැලපෙන hex එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉස්සරහින් තියෙන්නේ binary එක. ඒකට ගැලපෙන hex එක. එතන මේක බලාගත්තම when you look at this it's very easy to write why. දැන් මෙතන තියෙන මේ එකේ වටක් අපිට කරන්න දෙන්නේ මෙහෙමයි. එකේව 4යි එකේව 4යි ලියා ගන්න. එකේව 4 කියන්නේ f. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ff. තමයි hexadecimal එකේ ff. බිඳුවේ වටක් කියන්නේ 0 0. Can you write these numbers in hexa please? මෙන්න මේ numbers ටික hexa වලින් ලියන්න. Can you write these numbers in hexadecimal please? Send it to the chat. These numbers, right? These binary values, can you write in hexa and send it to the chat please? පුරුදු වෙන්න ඕන මේක පුතේ හැමෝම කරන්න ඕන. මෙතනින් බලාගෙන ලිව්වා. වගුවෙන් බලාගෙන මුල් හතර මොකද ඉතුරු හතර මොකද? First 4 next 4, first 4 next 4. Look at the table. Everyone should do this, right? No excuse. මේ පාර බෑ. හැමෝම ලියවන්න ඕන. Otherwise you are not sending. After everyone send only I will teach the next part.
වගුව බලන්න, වගුව ලියා ගන්න, මේ අංක ටික ලියා ගන්න. ඒකල 4 අරගෙන ඉස්සරහින් x එක ලියන්න. Everyone should do this. You can see the first one is anyway 4 zeros, 4 zeros. Look at the map, it's 0, 0. It's very simple. Bindu even it's 0, 0. Hexadecimal for this equivalent for this is just 0, 0, right? The next one is 0 and 1, 0, 0, 0 is 0. First 4 0. The next is 1, 0, 0, 0. It is 0, 8. The next one is first 4 zeros or 0. Next 1, 0, 1, 0 is A. It's 0, A. Then the next one, the first one 0, the next one 0, 3. The first one 0 and the next one C. So it's 0, C. The first one 0, 1, 0 is 4. The next one 8. Next one 8, 8. Okay, your answers are correct. So this is how you calculate, right? So if it is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, it is FF. Now you know the color codes, right? Okay, let's assign some colors to HTML-C now. Now you know the color codes very well. Let's assign these colors to HTML and see the results. Now you can see these are some color codes. So here you can see only red is here. Red is here. And here only green is here. Here only blue. Here maximum red and maximum green. Red, green, blue. RGB is the order, right? Red, green, blue. So mul deka red. Ilanga deka green. Ilanga deka blue. This is red, no green, some blue. Magenta, not some, the maximum blue. Maximum red, no green, maximum blue. So no red, maximum green, maximum blue. Same. All colors maximum, it is white. All colors minimum, it's black. This is how the colors are calculated. I hope you wrote these colors in your book. And let's write some code related to this. I'm going to write. Okay, let's write this brackets. And here you have the table. I'm going to use table this time, right? Let's use the table and write these colors. Okay, I'm interested in writing these in tables. Table border one is no table row. So inside the table, because last week we learned tables, TR. So you have then inside the TR, let's write 3 TDs, TD and TD and 4 TDs, right? TD and then okay, it's not getting. So let's say you are using 33 here, red, 60 and 78. Red, green, blue. You can give the color as BGCOLOR equal. Then you tell the color it is hash 33, hash is mask 60 and 78. And let's add some headings, table row, and inside that some table data. Inside that, let's write the colors, red, green, blue. Save it, and then you can see this list.html. What is the name? No, that is what we have learned last year, right? Okay, open the list.html, and now you can see this is the color. Red, green, blue. Let's write a small code to display the colors, right? I'm interested in writing small script. Okay, I'll write JavaScript. Have we learned JavaScript? I think not yet, right? But just add some script. Make igena gatte naha, but I'm just adding. I can say red variable is let's say var red equal 1, let's say 0. Var green equals 0.
Wow. Blue variable is also 0. So there are 3 variables in programming. We learned this. So these are 0 initially. Then what I'm going to do here. Okay, I'm going to do here. I'm going to change the color. I'm going to increase the color from 0 to 99, right? 0 to 99. So to do that, I'm again writing strip here. Strip. And this time I'm writing the strip. So when I write the strip, I'm going to write like this strip inside that. Again, the strip tag and sorry, strip. I need to write it here. Make it MRP. Inside the strip, I'm going to write this one. Document dot write. Then so I'll write this one, right? So let's explain this. Then make a document dot write this one. So this is what I'm going to write, right? So still I can see the same thing, same, no different, right? But using this, I'm going to use repetition. Not repetition use karna. For let's say k equal for k equal for k. No, for k equals 0. I'm starting from 0. K is less than 100. I'm going to increase the k plus plus. Okay, no need to red green blue. Even this one is not needed. Let's see this. I'm increasing this and I'm just writing this. Now what will happen? This will draw 100 rows. Okay, each after each, I have to write the table row finish. Sorry. So table row must be finished and a table row must be started also. Sorry that I missed that. So here single quotation because I have already used double quotation. So let me explain the code. This is right in 100 rows. This will increase. This will add 100 rows and you can see the 100. See because this is a for loop going from 0 to 100, 0 to 99. Then I'm using that value. I'm using value of k here. Sorry, double quotation plus plus the k. You see here, it's showing value from 0 to 99. 0 to 99. So I'm going to change that here also. K, but method strk string that is wrong, not str to string. Okay, you can see this now to string. Okay, let's start from 10, otherwise it's wrong. Okay, this is now increasing to string and this one. Just want to see this code. Not this. To string k hash. So I'm changing the red value. To string k, to string k plus. Okay. Let's say 10. I need 6 digit. Digit higher make a multiplied multiplied by k multiplied by 100 demo 1000. Still not. TR VG color equal to string 1000, 10,000. 1, 2, 3, 4, 6. Okay, now you can see the values. Save it.
and k into this number, but still cannot see the color change. Starting from 10 to 99. Recolor this. Okay, just write this number, Pute. Let's write the number without writing this. I just want to write this number. I'm going to remove everything except the number. Just want to see the number. Oh, that's the reason. Document to string undefined. For var k, I have to introduce k here. Var k equals 0. For k equal 1 to this number, I'm going to write this number now. Still, I'm not getting any feedback. Just write down this. Okay, now you can see some numbers. So initially the problem is basically this toString is not converting there. So let's add this without toString. Now see this, and you can see the color is changing right here. You can see the colors are changing. Only red portion is affected. Red portion is affected because the high the high 100,000 only. You can see the value is this, right? So let me write this value here itself in this table. I'm going to write the same value here. Then you can understand what is the value. It's only changing the red portion, right? Others also 0 here. You can see here. This part only changing, other remaining zeros. Because green and blue remain 0, right? I have to multiply by 10,000. Sorry, that's me, my mistake. Already there. Okay, red here, green and blue remain unchanged. That's why you can see this color. But if you want to increase, change the green and blue also. So let's add to this k multiplied by 100. So now the other one is also changing. You can see the green is also changing. Green is also changing. Okay, now red and green both are changing. Right, let's change the blue also, and I'm adding the k. Now changing red, green, blue, all three. And let's add the same number here. Now I'm changing red, green, blue, all. You can see the numbers. Now you can see ash colors because all red, green, blue are changing. But all are having same values means it's grayscale, right? එකම value එක වෙනස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? කළු රතු නිල් කොළ තුනම සමානවනේ යන්නේ මේ. රතු 88යි red, green, blue all are 88. So the color is ash. So when no colors it's black, when more colors it is, you can see it's more lighter. When the color number getting higher it will be more lighter. So likewise you can think of changing this, changing that, and so that is possible. And you can change the red, green, blue colors and do various magics with these loops, right? But this is just additional thing. No need to learn about this since we have not learned about since we didn't learn scripting yet. No need to do this, but you can just give a try. Change the red portion only, then see the color. Change the green portion only, then see the color. Change the blue portion, then see the color. Likewise. You can do this, right? You can do this. You can change the green, red, green, blue portion, and even you can create that color wheel. By writing a code, you can create the color wheel. So this is only changing this part. So let's make this static. They make a static column, and then you can see the middle portion, green and blue change. So the colors will be cyan colors. You can see. Then let's make this also static. Then only the blue colors changing, so you can see blue variants now. So if you make this k into now red portion remain, red portion is changing, blue portion is changing, red, blue. So these are the colors that you get.
Likewise, you can do different magics with this color changing. So, but you have to be careful. So, because the color that you are using should be mentioned here. So you have to print the same color here. Then you can see the color changes. So you can add multiples. You can add multiple. I just did 100, but you can do this for more, and you can see the colors that you are getting. Oh, sorry, here this one. The purples. So likewise, just try this. Right? Try this, but no need to actually learn this for the moment. Just give a try. So if you need the code, I'll copy and paste this. Just give a try. I'll copy and paste this to chat, and you can just copy and paste from there and edit the numbers and experience, get some experience. Copy it from the chat and get that experience. Okay, I'll give you 5 minutes. Just go through that. Entities are special characters. Entities are special characters. These special characters let you write special symbols, let you add special symbols to your web pages. So please write down this quickly. So here are some special characters, right? So here there's another thing. Every character has an equivalent number or character code according to the character representation mechanism. Example, you can say ASCII, Unicode. These are some character representation mechanisms. So every character has a code. So you can use these character codes to display the. We can also use the code. It is possible to use those codes too. So please write down this. Then I'll explain after you finish this. Please write down carefully. These are very important. හරියටම ලියා ගන්න පුතේ මම explain කරනවා ඊට පස්සේ. Now, so let's see these entities and let's do one exercise to understand. Sorry, understand about these entities, right? Okay. So as you have some special characters in your, right? So think about these things, Pute. So let's say you have, okay, let's see you have to write something like this in your one. You have to write the 10, here 10 is less than 12. And when you write like this, and you save and try to open, you can sorry, you can see 10 is there, but 12 is not there. Here 10 less than, because 12 will be considered as a tag. Yeah, it's not 12 can tag here. 12 will be considered as a tag, right? So it will not display 12. That's a problem, right? When you want to write down like this, but 12 will not be considered as a text and will be considered as a tag. Tag එකක් කියලා හිතලා මේක display කරන්න නැති වුණාම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? tag එකක් නෙවෙයිනේ මේක. Then what to do? Then you have to write, okay, NLT semicolon, then on a paragraph, and LT semicolon, the special instruction entity. This is given as entity, so you can see. I just need to put some space. But we have space daga no. H space tikak E L L O.
When I save this, you can see hello is displayed, but only one space is considered. කොච්චර මම ස්පේස් තියන්න හැදුවත් එයා ඒවා ගණන් ගන්නවත් නැහැ. එක ස්පේස් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. හේතුව HTML is white space insensitive language. Spaces කයා කරන්න නැති භාෂාවක්. ඒ හින්දා ස්පේස් තිබ්බ කියලා වැඩක් නැහැ. එයා ඒවා පෙන්නන්නේ නැහැ. But you need to tell the space by writing an entity. And NBFP semicolon is a space. It's a space ගොඩක් ඕන, space පහක් ඕන. Copy and paste 5 times. Now you can see 5 spaces. Now the space is considered. තව පහක් මෙතන ඕන නම් let's copy this. Paste 5 spaces. And another 5 spaces here, another 5 spaces here. Now you can display the spaces. Hello. Right? That is done using the entities. So entities පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. You saw two occurrences. Sometimes it thinks as these are tags, so you have to use entities to instruct the browser. Browser එකට කියන්න වෙනවා මේවා tags නෙවෙයි කියලා කියන්නත් entity පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Spaces වලට විශේෂයෙන්ම මේ වගේ entities යොදා ගන්න වෙනවා. Special characters වල. ඒ වගේම වෙනත් language වල characters වලට අපිට entities යොදා ගන්න වෙනවා. See this. I just gave you some example. මේ වගේ අපි ගත්තොත් let's copy this and put this in our web browser. Sorry, in our code put it. So let's copy and paste this. And this is Sinhala language letters. So when you have Unicode, it will be displayed in Sinhala. You can see it's Amma in Sinhala language. So likewise, you can write any language using entities. Only thing that you have to do is find the correct character code. Character code එක හොයාගන්න. In Windows, you have something called character map to find the code. Right? Windows වල තියෙනවා character map කියලා එකක්. ඒක හොයාගන්න. So let's see that as well now. So can you share the screen? If you have Windows, you can share the screen. So let me show this character map. Please share the screen. Okay, Diliru, go to run dialog box, Windows key එකයි R key එකයි. Then type CHARMAP, charmap. CHARMAP. එක දිගට type කරනවා. charmap, MAP. charmap. අනිත් අයත් බලා ගන්න. Windows key එකයි R key එකයි, Windows key එකයි R key එකයි. ඊට පස්සේ charmap, CHARMAP. Enter. This will give you the character. Windows or insert character word insert character charmap word insert character charmap හරි දැන් මේකෙන් අපි කැමති character එකක් පුතේ ගන්නවා type කරන්න කැමති character එකක් පුතේ තෝරගන්න. හරි උතන යටින් පෙන්නනවා code එක. මේ තියෙන්නේ this is the code. code එක පෙන්නනවා යටින් මේ u plus කීයද? बिंदु දෙකයි d d8 නේද? u plus बिंदु දෙකයි d8. बिंदु දෙකයි d8 කියන්නේ hexadecimal 16 පාදේ. දැන් calculator එක ගන්නකො පුතේ. calculator එක ගන්න. හරි calculator එකේ ගන්න මේ standard එකනේ කියන්නේ ඒක නැතුව ගන්න. කම් මේ මොනවාද මේ උතනින් ගන්න program එක. හරි ඊට පස්සේ hexadecimal වලට ගිහිල්ලා ඔය hex කියන එක ක්ලික් කරලා d8 කියලා ගන්න බලන්න d8 d8 d1යි 8යි හරි d8 ඒකේ බලන්න මොකද්ද decimal code එක 216 ඒක මෙතනත් පෙන්නනවා හරි මෙතනත් පෙන්නනවා මේ තියෙන 216 කියලා මේකත් පෙන්නනවා හැබැයි අපි හොයා ගන්න ඕන මෙහෙම කියන්නේ 16 පාදයක අපි කන්වර්ට් කරගන්න 10 පාදයක මේ තියෙන 216 then gihilla type then yanna wage coding ලියන එකට please go to your coding interface there you can type අර html page එකක් අරගෙන ඉන්න colors එක මොකක්ද අපි හරි ඒකේ type කරන්න ඔය strip එකටත් පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා table අයින් කරලාම type කරත් තමයි
table close එකත් අයින් කරලා n එකයි hash එකයි n hash body දෙකක් තියෙනවා මේ යට තියෙන body එක close කරලා අයින් කරලා n එකයි hash එකයි 216යි semicolon එකයි n hash 216 semicolon හරිද ඕකේ දැක්කද තව කැරක්ටර් එකක් ගන්න පුතේ ඒක නන්ද කැරක්ටර් තව මොකක් හරි කැරක්ටර් එකක් ගන්න හරි then ඒකේ කෝඩ් එක කොහොමද හොයාගන්නේ අතන ඔය පල්ලහැට මම එතනත් පෙන්නන පල්ලහැට මම යන්න පුතා ඔය සමහර පෙන්නන්න නැති කැරක්ටර්ස් තියෙනවා මේක ස්ක්‍රෝල් කරලා පල්ලහැට යන්න හරි ඔය තියෙන විශේෂ කැරක්ටර්ස් ආයෙ වෙන එකක් ගන්න ඒවා හරි දැන් මම පෙන්නන්නේ නැහැ නේ කැරක්ටර් කෝඩ් එක මේ පැත්තේ පෙන්නන්නේ හරි මේ මෙතන තියෙනවා ලත්තටු වගේ ඒවා එක එක ඒවා තියෙනවා කැරක්ටර්ස් ත්‍රිකෝණ වගේ තව උඩට යනවා තව උඩට යන්න ඔය තියෙන්නේ දැක්කද කොටු ත්‍රිකෝණ එක එක ඒවා තියෙනවා හරි හරි දැන් ඕකේ මොකද්ද 25යි 88 හරි ටයිප් කරන්න 2588 please type that in the hexadecimal column hexa එකට යන්න ඕන hexa 2588 what is the decimal value is 9608 right okay now type n hash 9608 n hash 9608 okay save it right you can see that character right likewise pute you can create ASCII arts right you can create nice ASCII arts මේ වගේ දන්න මේ ASCII arts කියලා කියන පොදුවේ මේවට හරි මේ වගේ අර විශේෂ character code වලින් අපිට හදන්න පුළුවන් ASCII arts කියලා කියනවා generate කරන්නත් පුළුවන් හැබැයි වලට manually හදන්න පුළුවන් නම් නියමයි හරි මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම characters වලින් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ ඔයගේ special characters වලින් බලන්න කොච්චර ඒවා හදලාද කියලා මේ Wikipedia logo එක හදලා ASCII arts වෙනත් characters මූණ පවා හදලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ මේ ASCII arts වලින් ඉතින් here this is ASCII art and W letter ASCII arts block elements 3D looking characters you can see right you can do this ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන these ASCII arts welcome so try to create your name maybe this is ASCII art these ASCII arts faces ඔයාලටත් පුළුවන් you can also do this but you have to practice right so what I want you to display now I want to display the same code here inside that page ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන page එකේ code එක තියෙන්නේ මේ code එකම මට මේකේ ඇතුලේ පෙන්නන්න ඕන පුතේ මෙතන ඒ කියන්නේ මට ඕන අර දැන් HTML ලියන හැටි තියෙන වෙබ්සයිට් වල මේ වගේ basic HTML code ගියාම මේ තියෙන්නේ මේවා වල දාලා මේ තියෙන ඕන HTML code එකක් ලියන හැටි can you see this right can you show this in your web page can you show this in your web page මේක ඔයාලගේ web page එකේ පෙන්නන්න ලියන්න බලන්න කියන ඔයාලගේ web page එක open කරාම මේ වගේ පේන්න ඕන මේ තියෙන මේ වගේ පේන්න ඕන web page එක open කරාම please do that now يعني මේක පේන්න තියෙන්න ඕන හරි මේ code එක ඇතුලේ මේ code එක පේන්න තියෙනවා do this now entities පාවිච්චි කරන්න පුතේ කරන්න බලන්න I'll give you 10 minutes විනාඩි 10ක් දෙන්නම් කරමු විනාඩි 10ක් ඕන වෙයි ටිකක් වෙලා යන වැඩක් එතන මම එකක් නිකන් පෙන්නන්න අර ඩොක් ටයිප් කියන එක පටන් ගන්න කොහොමද ෆොන්ට් එක කලර් එක අපිට කියන්න පුළුවන් ෆොන්ට් කලර් එක බ්ලූම දාන්නකෝ කෝඩ් ඕනේ
ඊට පස්සේ less than mark එකම තියෙන්නේ. and LT හරි. ඊට පස්සේ explanation red color ඊට පස්සේ font color red එකෙන් තියෙනවා මොකද්ද? මෙහෙම DOC type එකක් කල එකක් අරක තව කල එකක් තියෙන අපිට මේක උදාහරණ HTML ඊට පස්සේ ආයි මේ font එක තියෙනවා blue color font එක එකෙන් closing tag එක තියෙනවා and GT right save කරා දැන් අපි මේක web page එකක් විදිහට බැලුවම අපිට ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම බලන්න තේරුණාද දැන් මේ page එක ගන්න තමයි අපි බලන්නේ ඒකට තමයි මේ code එක අපි ලිව්වේ this is the output and this is the code right now hari considering this puthe please consider this I'll give you 10 minutes display this web page this part right this display in your browser window you need to display HTML body this full code do this now then karanako okay next I will be discussing about object linking and embedding. It's a very important lesson. It's a very, very important lesson. Object linking and embedding. How can we put images, videos, links into our documents? Okay. So please be ready for that. And I want you to create this folder structure as a homework, right? So create a folder in your desktop. Inside that folder, please create this folder structure. You can see there are some JPG files, and the picture files, PNG file, HTML files, මේ කොටු විදියට තියෙන folders හරි pages කියන folder, CDF folder, images folder, web තමයි main folder එක. ඒක ඇතුලේ www folder එක. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා test කියලා folder එකක්. මේකේ screenshot එකක් ගහගෙන මේ folder structure එක හදාගෙන ඉන්න ලබන සතියේ. ඒක කරගන්න බැරි වුණොත් පුතේ please send me a WhatsApp message if you cannot do then I can help right but before next week we need to finish this that's why I'm telling if you cannot do that send me a WhatsApp message I will help okay take a screenshot now right last okay, I will discuss the remaining part next day then good night see you all next week. Thank you, sir. Bye. Good afternoon, sir. Bye.